Today we have a news of Wicknel Chivayo lashes out at David Coltart, a Bulawayo mayor, over criticism of ZITF appearance with the head of state's presidency. A public war of words has erupted following the recent Zimbabwe International Trade Fair. After business men Wicknel Chivayo has strongly rebuked Bulawayo mayor David Coltart over comments questioning his presence at alongside the top political leaders. Welcome everyone to our channel page Magaba News, patinobata nawo dzinenge dzichitika munyika yedu yeZimbabwe, tichitikana pane vatsva vachange vachingosvika pano. Kindly subscribe nekutena notification bell kuita patinoisa nawidzi unosangana nenews dzatinenge taisa. Today we have a words ari kubva kuna Wicknel Chivayo anova a prominent figure webato reZanuPF anozivikanwa nekubudisa mari muZanuPF. Vamwe vanoshandisa zita rekuti chigananda cheZanuPF. So Wicknel Chivayo mashoko ari kutenderedzwa mashoko akabvunzwa naBulawayo mayor kuti basa ravo nderei kuwanikwa vari pamberi kana kuti vari pasaidi pevatungamiri venyika, apo mavice president anofanirwa kuita basa iroro asingawanikwe panzvimbo iyi. So chitiko chiri kutsanangurwa ndecheku trade fair inova Zimbabwe trade fair muri Zimbabwe kwaienda kuchirakidzwa vanhu vachiona mastand ezvinhu zvinenge zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitwa munyika yeZimbabwe panova pari panhu panoungana vanhu vemabusiness. Zvakaita kuti Bulawayo mayor abvunze, sezvo chitiko ichi chaitika kuBulawayo vabvunze vachiti the spectacle of Wicknel Chivayo accompanying President Boko and Mnangagwa at the ZITF on Thursday was edifying and salute respect for these two offices. Both the Vice President Constantino Chiwenga and Muhadi were present at ZITF, and it is inexplicable why they did not accompany both president rather than Mr. Chivayo. Mr. Chivayo was no public office running, no discriminable business employing. So muri Zimbabwe ndona uyu yaitaurwa naBulawayo mayor vachiti zvakaitwa naWicknel Chivayo hazvina chimiro munyika yeZimbabwe ende hazvina chimiro kune dzimwe nyika dzichiona, sezvo Wicknel Chivayo haana ofisi yaanobata ende haana kambani ine vashandi inozivikanwa zvakanyanya neveruzhinji. So vaitaura vachiti basa iri nderekushora maofisi 2 aVice President Constantino Chiwenga pamwe chete neofisi yava Kembo Muhadi. Zvaita kuti Wicknel Chivayo auye achitaura pamusoro pechitiko ichi asi mashoko ake anyora mashoko akuzoshora Bulawayo mayor achiti havasi kugona kugadzirisa nzvimbo yavanotonga inova iri yekuBulawayo, apo pavanyora Wicknel Chivayo vatanga vachiti bitterness overshadow business. Ndo mashoko aVaWicknel Chivayo avanyora vakananga kuna Bulawayo mayor. So according to news, the controversy stems from an appearance where Emerson Mnangagwa and visiting Dumaboko toward the exhibition standing at ZITF in Bulawayo. Chivayo was seen accompanying the two presidents, a moment that drew sharp criticism from Coltart, a councillor aligned with the CCC. In his remarks, Coltart described the scene as an unedifying, raising concern about why Zimbabwe's two vice presidents, Constantino Chiwenga and Kembo Muhadi, were not the one accompanying the president despite being present at the event. He went further, questioning Chivayo's public role, business credentials, and the source of his wealth, urging that his prominence along with national leaders was trouble to many Zimbabweans facing economic hardship. But Chivayo did not hold back. In length and combative response shared publicly, he dismissed Coltart's criticism as mischiefs
turning the spotlight back on Bulawayo leadership. He accused the opposition-led city council of failing residents and particularly in delivering basic services such as clean water. According to Chivayo, Coltart's comments reveal more about government's failure in Bulawayo than about his own presence at ZITF. He added that criticizing individuals instead of addressing service delivery challenges was misplaced and unproductive. Chivayo also defended his roles at the event, stating that it was entirely within the presidency authority to choose members of his delegation. He emphasized that such decisions are based on values individuals bring to a nation engagement, especially at the event focused on trade and investment. Describing himself as a business and philosophy with interest across multi-African countries, Chivayo maintained that there was nothing unusual about the private sector figure being part of a high-level tower at a major trade exhibition. He stressed that ZITF is fundamentally a business platform, making his presence not only appropriate but relevant. To address questions about the absence of the Vice President, Chivayo offered insight into how such events are typically managed. He explained that the presidential often divides into multi-groups to maximize coverage of exhibition stand. In his arrangement, the President Tower selected areas with a specific delegation, while the Vice President and the First Lady engage with other sections independently. Beyond defending logistics, Chivayo escalate the tone by accusing Coltart of pushing sensational claims and framing his criticism as a politically motivated. He added that such narratives undermine national progress and distract from the broader success of events like ZITF. Chivayo described the 2026 edition of the trade fair as a major achievement, portraying it as a signal to the international community that Zimbabwe is ready for investment and open for business. He framed the criticism as an attempt to overshadow what he sees as a positive national moment. The exchange has also revealed a long-standing public debate around Chivayo influence and the proximity to political power, known for securing high-value government contracts and making high-profile donations, including ambulance to public hospital. He remains a polarized figure in Zimbabwe's public life. So tukaona kuti nhau iyi yasumudzwa ende Chivayo otaura achiti kuenda achimira nemapresident semufananidzo makaona neyamuri kuona pascreen, ari kureva kuti iye akasarudzwa navamunangagwa. Ende zvinhu zvese mukanzwa Chivayo anoti ndini ndanga ndasarudzwa kunzi ndiuye navamunangagwa. So ari kuti mavice president aendawo achionawo mamwe matebho ini ndikasarudzwa navamunangagwa kuti ndifambe ndiri padhuze pavo. Asi akasike kutanga kuti vanhu vachibvunza chiitiko ichi. Pane pakamobuda vamunangagwa achienda kuGhana, takaona ndiye akatambira zvakare vamunangagwa pandege vachisvika vachiburuka, ende pakaitawo mimwe mifananidzo zvakare yakasiyana siyana ari kuwanikwa ari pachiitiko ichi. Zvaita kuti veruzhinji vabvunze kuti anobata position yipi. Tikaramba tichimutarisa munhu akadai, anytime munogona kuzokudzwa kunzi vamunangagwa achiritaya ndiye akutosara achipiwa chigaro. Ndo zviri kuvhunduka veruzhinji. So according to news, ndidzo news dzatati tikabata kuti Wicknel Chivayo oundura achiti Bulawayo meya focusai nezvinhu zvenyu zvekubulawayo. Zvaita kuti veruzhinji vati zvamouya sei. Abvunzwa straight question, dai apindura straight question, kwete kuti anoda kubata Bulawayo meya. What's your take on this issue? What's your take on this news? This is Magaba News, YouTube channel inokuigirai nhau dzinenge dzichiitika munharaunda nemunyika yeZimbabwe.